El siguiente video viene de Reddit y ha ganado mucho interés entre los entusiastas de lo paranormal. El video es muy misterioso porque no sabemos casi nada sobre él, pero una cosa es cierta. Es simplemente inquietante. Un grupo grande de amigos salió una noche a hacer una típica fogata de verano. El tiempo pasaba tranquilamente, en un ambiente muy agradable, pero en un momento dado un grito aterrador les llegó desde la oscuridad. Oh, ow, my. What? Did you hear something? What? It's one of our boats. It hasn't even been 10 minutes Devin? yet, bro. No mucho después se dieron cuenta de que faltaba alguien del grupo, era una de las chicas. Por supuesto, como buenos amigos, decidieron encontrarla, pero todo tomó rápidamente un cariz muy desagradable. I don't think she's in here. Alexis? Shit. Alexis? Alexis? What in hell is that? Can't see it very well. Yeah. What the f is that? Okay. Shit. Wait. Okay, be careful. Oh, God. Oh, God. Okay. I don't. Guys. Alexis. Aiden, stop. Stop. No. Okay. Justo cuando parecía que habían encontrado al hombre desaparecido, algo corrió hacia ellos, algo que probablemente nunca habíamos visto antes. Una criatura terrorífica diferente a cualquier criptido que conozcamos. Desgraciadamente, solo podemos adivinar lo que ocurrió a continuación, ya que, como puedes ver, la cámara precipitada no consiguió mostrarnos nada más. Otro video procede de las cámaras de seguridad de un centro escolar sin especificar y probablemente muestra una misteriosa actividad poltergeist. Cada uno de estos videos proviene directamente de seguridad y no han sido editados de ninguna manera, tampoco parece ser algún tipo de broma. La mejor prueba de ello es la reacción de los miembros del personal que han tenido el placer de experimentar fenómenos inusuales en el edificio de la escuela. En ambos casos, primero se muestran intrigadas y desconcertadas, y luego huyen despavoridas. Dudo que los empleados de una institución tan respetable como la escuela tengan tiempo para falsificar tales grabaciones. El siguiente video viene de Reddit y ha ganado mucho interés entre los entusiastas de lo paranormal. Dudo que los empleados de una institución tan respetable como la escuela tengan tiempo para falsificar tales grabaciones. So that just fell from that on its own. That was 100% up like that. It's fucking strange. Jesus Christ. What the fuck? Oh shit. Okay, the windows are closed. What the f. A pesar de varios objetos arrojados al suelo y golpes de origen desconocido,
esta vez no consiguió grabar ninguna actividad paranormal concreta. Afortunadamente para nosotros, pocos días después, el hombre consiguió grabar algo que, de ser cierto, indica claramente la presencia de un poltergeist. Okay, things just got a little weirder. So I got a vase in the corner to show you in a sec that just moved on its own. I swear, like 10 minutes ago. I've been trying to record it, but it hasn't moved. So I'm just gonna, I think, look, I'll show you. That vase right there, zoom in. The one in the center just moved. I've been trying to record it for like last 10 minutes to see if it would do it again, and it hasn't moved, but it was flush against those other two, and I swear you heard it scrape across the ground. I think what I'm gonna do is I'm gonna get a tripod and I'm gonna set it up and just see if I can watch it. Okay. Alright, I'm gonna just set this up and see how this goes. Whoa, do you see that? What the fuck? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. 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 Oh shit. 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 Oh god. Oh shit. Oh. Okay. I should probably just. Oh! Shh! Oh, all three doors just closed. Oh shit. I should probably leave. I should probably get the fuck here. Oh, those are open. Okay, I'm gonna get out of here for a minute. Los ruidos misteriosos de origen desconocido ya dan bastante miedo, pero es ver cosas que se mueven espontáneamente en nuestra casa lo que realmente asusta. Pero, ¿era real lo que vimos? Solo el autor lo sabe con certeza. Hay una historia más larga detrás de lo que veremos ahora. Puedes explorarla con más detalle consultando los enlaces de la descripción, pero ahora nos centraremos en la actividad paranormal en sí. Resumiendo, el propietario del apartamento desapareció un día y unos vídeos caseros encontrados al cabo de un tiempo sugieren que había estado tratando con actividad paranormal poco antes de su desaparición. Un investigador, que se ocupaba además del extraño caso de la desaparición, al ver los vídeos, decidió comprobar por su cuenta si el desaparecido estaba realmente luchando con algo paranormal. Para ello pasó varias noches en su casa, y efectivamente, parecía que algo raro estaba pasando.
No quiero spoilear mucho la historia porque sé que muchos lo comprobaréis por vuestra cuenta, pero tengo que mostraros algo muy interesante. Momentos antes de que un hombre se despierte en mitad de la noche y entre en el cuarto de baño, en el momento en que la puerta se cierra por sí sola, si nos fijamos bien, podemos ver una misteriosa figura que al cabo de poco tiempo simplemente se desaparece en el aire. Por alguna razón, el cuarto de baño parece ser un punto caliente en esa casa, un lugar donde, por alguna razón, la actividad es la más alta. En la descripción encontrarás enlaces a toda la historia. Cada parte está subtitulada en inglés, así que no tendrás problemas para entenderla. El breve video que vamos a ver ahora, según su autor, muestra una figura fantasmal que consiguió grabar con la cámara de un patio trasero. Thing runs for like another minute and he never comes back. He never does anything else. Whoever this Never rings again. Is I wearing a never dress or rings something? again. Like a wedding dress? Wedding dress. It is creepy how it's just, it's like a- dark looks there, like a roll. and then boom, Or they just got out of the shower. out of nowhere. La grabación parece interesante, es cierto, pero queda la duda de si se trata realmente de algo sobrenatural o solo de un error de la cámara, que al amparo de la oscuridad tiene problemas para distinguir colores similares. Ahora, volvamos a Japón. Estos pocos momentos de horror fueron captados por cámaras instaladas en uno de los muchos edificios de oficinas japoneses. Algo muy difícil de explicar sorprendió a mujeres que trabajaban hasta tarde. Todo sucedió muy rápido y no solo que en un momento literalmente todo a su alrededor cobró vida, sino que ella misma fue derribada y arrastrada por el suelo por una fuerza invisible. Es una pena que no sepamos dónde ocurrió, porque entonces podríamos buscar más información. Y ahora algo un poco diferente. El video no da miedo, pero es bastante interesante y te hará pensar. Una cámara de seguridad de un bar captó un momento muy extraño de un vaso explotando. Quizás la situación tuvo lugar en un bar inglés, y estos bares son famosos por fenómenos difíciles de explicar, pero quizás la explicación sea en realidad mucho más sencilla. Quizás la diferencia de temperatura entre el vaso y la cerveza fue simplemente la responsable de la explosión. Yo no soy especialista, así que esta vez voy a confiar en ti porque ya has demostrado muchas veces que se te dan mucho mejor estas cosas que a mí. El siguiente video proviene de un canal de YouTube Vano Paranormal. Ya hemos seguido antes sus vídeos en una fábrica abandonada, pero esta vez Vano nos lleva a recorrer un búnker subterráneo situado en medio del bosque. Antes de empezar a grabar se aseguró de que no había nadie dentro y de que es seguro explorar el edificio. Dejó su equipo en uno de los cuartos y poco después comenzó la exploración, pero ya estaba en nuestra presencia. Pronto llegó con su cámara al cuarto antes mencionado, pero incluso entonces, después de tan poco tiempo, algo raro ocurrió. This is the room where I have my stuff. This is the little thing I keep my gimbal in because it's kind of fragile.
Hello? I swear I closed the door. Tal y como vimos al principio, Vano entró y cerró la puerta tras de sí. Unos segundos después, la puerta, en la que solo quedaba una ligera rendija, estaba ahora abierta de par en par. Inmediatamente comprobó la zona una vez más, pero de nuevo no encontró a nadie. Pero no pasó mucho tiempo cuando Vano, continuando su exploración, se topó con algo muy extraño. You know, you just can't explain it by anything. By anything. But no. Okay, that I saw it moving and I just completely. Vano, ya asustado, corrió hasta la misma entrada. Ya quería salir del búnker y no volver jamás, pero recordó que el equipo seguía dentro. Quisiera o no, se vio obligado a dar media vuelta. I'm gonna go like to. Yeah, I'm gonna just go. I want to go through here and go home. Was kind of far, but I think in this direction. I think it was far, but okay. I have to go for my stuff, so. ¿Notó algo extraño? Mientras Vano se acercaba lentamente a la fuente de los misteriosos ruidos, al atravesar un pasillo en particular, durante una fracción de segundo pudimos ver una figura negra escondida detrás de la pared. Curiosamente, a pesar de la brillante luz de la linterna, la figura parece ser completamente negra. Tal vez se trataba de una sombra cualquiera, pero si no, fuera lo que fuera, explicaría todo lo que experimentó. Donna Ayres es una joven británica que lleva desde 2014 contándonos su historia paranormal en su canal de YouTube. Donna cree que su compañera de piso es una especie de fuerza demoníaca. Ella ha sido testigo en repetidas ocasiones de cosas que se mueven, pero sea lo que sea, como suele ocurrir, con el tiempo, se ha ido haciendo cada vez más fuerte. Pero empecemos por el principio. That's not me, is it, with the camera? Hang on, guys, I'm just going to get a better view because this is amazing. I'm just going to turn the light up a bit as well. If that's you, please move it again. That is moving. Oh my god, that is moving. Oh, thank you. Wow. That is amazing. There's a couple of little kind of white specks what I'm seeing on the camera here, but that's just the light I think shining off. That's not orbs or anything. Érase una vez una noche tranquila que se vio perturbada por un pequeño incidente. La mujer sacó naturalmente su cámara para captar el fenómeno. Incluso sin hacer preguntas, la lámpara se movió sola y después de pedirle al fantasma que moviera la lámpara de araña, se balanceó aún más. Hubo, por supuesto, muchos más fenómenos como este. Anyway, I'll upload that, see what you guys think. I just caught it as it was moving, you see. So, yeah. I'll just show you as well. There's nothing underneath, there's nothing
It's just an old metal cup. Metal. Weird. Oh my gosh. The surface isn't wet or anything, it's all dry. So there's no reason for it to be moving. And it's moving again. I don't like it at all. La mujer comprobó que no había cuerdas ni imanes abriendo estanterías y cajones de la zona. Aunque estos fenómenos son realmente extraños, las bromas solo acaban cuando una fuerza misteriosa toca nuestros cuerpos. They were certainly acting a bit weird. It's gone cold again. See, it's so strange. See, I get the feeling there's something here right now. Right now. And yet I don't. No one here. Yeah, there's no one around me. I don't know if you guys are seeing that. It's bringing tears to my eyes. Because no one gets it. My chain's moving on my neck. En un momento dado, la cadena que rodeaba el cuello de la mujer empezó a moverse. O, mejor dicho, parecía como si la estuvieran levantando suavemente, levantada por una fuerza invisible. Todo el suceso estuvo acompañado también por el perro de Donna, que al parecer estaba preocupado por algo y todo el tiempo no paraba de gemir. Sea cual sea esta entidad oscura, su presencia le ha causado muchos problemas a Donna, incluso ha puesto en peligro su propia vida. Y para empeorarlo todo, la última vez que recibimos una actualización en YouTube fue hace más de 6 años, y después de eso todo rastro de la actividad de Donna simplemente desapareció. Steve Ballard es un amante de la aventura, especialmente de lo paranormal. En esta ocasión, él y su amigo Stuart se han propuesto explorar los túneles de Grand Forks. Se trata de unos túneles situados en Kent y se estima que fueron construidos ya en la época victoriana. En su día se utilizaron como depósito de armas y munición para defender la cuenca del Támesis contra los invasores franceses. Hoy en día hay un parque en la zona y la entrada a los túneles no es difícil de encontrar. Is there anyone here? Oh, why is that doing that? Stuart, I'll keep getting the shadows going past this light down here. On that lock-off camera, look at my phone. That's weird. Look, watch my phone. If you turn your light off a minute, watch my phone. Right. Watch. See it? That's gone. Yeah. It keeps going off. Yeah. It's almost like there's something going in front of that light down there. Yeah.
But it looks normal in the... Yeah. I'm looking at it now, it's normal, but not on your phone. Yeah. That's weird. Ya en el interior, no encontraron más que pasillos vacíos envueltos en la oscuridad, pero finalmente se toparon con una suave corriente de luz que probablemente procedía del exterior. El problema, sin embargo, es que parece como si alguien o algo pasara de vez en cuando por delante de la fuente de luz haciendo desaparecer el chorro de luz. Sin embargo, lo que han captado un poco más tarde es realmente aterrador. No, I think it's they done an explosive demolition with the top section, and I think it's just a collapse into the tunnel system itself. This tunnel is it's amazing, isn't it? Really smart. It's really clean. Yeah, and it's dry. Look, for the best part. Yeah. Completamente de la nada, mientras atravesaban uno de los pasillos, cuando la luz caía sobre la pared frente a ellos, una misteriosa figura aparece a pocos metros. ¿O se trata solo de la sombra de uno de ellos y simplemente nos estamos excitando demasiado? ¿Figura o sombra? Házmelo saber en los comentarios. Por supuesto, los hombres no se dieron cuenta de esto mientras estaban en los túneles, sino durante la edición del video, así como otro pequeño detalle del que no se percataron mientras exploraban el subterráneo. Al revisar los archivos, resultó que en algún momento de la exploración habían captado una misteriosa voz. Just listen. Now. Did you hear it? Repeat it one more time. There you go. Apaga la puta luz. Eso es lo que se oía en el video. Cuando estaban bajo tierra utilizaban intensamente sus linternas, ya que obviamente la oscuridad era total. Si realmente se enfrentaban a algo paranormal durante su expedición, entonces la luz pudo haber sido la razón por la que lo que fuera decidió revelarse. Una pareja que vive en Estados Unidos se enfrenta a un gran problema. Algo va mal en su nueva casa, construida en 1908, a la que se han mudado recientemente. Rápidamente notaron objetos que se movían solos o sonidos difíciles de explicar. Deciden instruirse un poco en el tema paranormal, y pronto comienzan a realizar diversos experimentos por su cuenta al mismo tiempo que intentan contactar con la misteriosa entidad. The camera up about 20 minutes ago, and the knocking has resumed, so we're gonna see if we can catch anything. So I'm gonna ask a question first. Remember how last time I asked you if you were dead? Now remember, one knock means yes and two means no. Are you dead? Are you alive? Stupid cats. Are you alive? It's a cat. Did you used to be human? That's weird. Do you want to hurt us? What? Oh, shit. Yes. Look it. Look it. I'm gonna make sure this time. Oh, we've been recording so many times, waiting for this moment. Mm-hmm. No one in here. Look it. You can see me.
camera and camera. No one in here. Just to make sure you can see me coming in and checking. Nada. I had to use my tripod. I usually hold the camera with the tripod, but I use it for the phone. Look at that. Boom. Camera and camera. Nothing. Oh, that's fucking awesome. Hold on. I have an idea. Go in there real quick. Can you close the door? No, not you. What? You see that? Can you do that again? Can you move the door again? Oh, damn. Oh my God, look at, holy shit. You seen this? Look at camera and camera, folks. El fantasma respondía a las preguntas que le hacían dando golpecitos. 2 para no, 1 para sí. Finalmente, una fuerza invisible abrió la puerta y luego, a petición del hombre, la cerró suavemente. Lo que hemos oído hasta ahora es el sonido grabado por una cámara situada en el exterior. Curiosamente, el audio de la cámara situada en el cuarto de baño suena bastante diferente. El golpeteo de la puerta registrado en el interior del baño es mucho más fuerte que el del exterior. Es como si lo que fuera estuviera allí mismo. Las imágenes son interesantes porque todo se grabó al mismo tiempo con 2 cámaras, lo que hace imposible la intervención de terceros. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver, y si no quieres perderte más vídeos como este en el futuro, por favor considera suscribirte a mi canal. Muchas gracias de antemano.